une jeune fille solitaire et accueillie en singe chez elle et la appelle Moni. Elle lui parle et en a fait son ami. Mais un jour, le singe a fait quelque chose et la jeune fille et, quelques mois plus tard, un enfant a commencé à grandir dans son ventre. Les villageois en rient, se sont moqués et ont fait des remarques sarcastiques. Mais elle n'avait aucune réponse, car elle n'avait jamais touché personne. Était-ce vraiment un enfant né d'un singe? Pour découvrir ce secret, écoutez tout. L'histoire. Voici l'histoire du village tranquille mais mystérieux de Chandropper, où chaque ombre cachait un secret. Il y avait un scintillement urbain et un rythme de vie effrayant. Ce village situé au pied des montagnes était recouvert de verdure, enveloppé d'une silence naturelle. Dans un coin de ce village, il y avait une hut où vivait Mihak, une jeune fille simple, solitaire et silencieuse. Son monde était un vignoble, dont elle avait hérité. Après la mort de ses parents, elle s'était déjà habituée à la solitude, à l'absence d'amis et de famille. Sans distraction, chaque matin avant le lever du soleil, elle a l'un de ses mains douces, cueillait des raisins et les vendait au marché du village. Elle descend une chose à Mikak. Cette fille aux raisins est toujours seule. Mais ces raisins sont doux. Un jour, comme d'habitude, Mika cueillait des raisins dans le jardin. Le soleil perque doucement à travers les branches des arbres. Les oiseaux gazouillaient, et Mikak était plongé dans ses pensées. Pensées s'élissaient sur son visage, des traces de fatigue et des ombres de silence, comme si une grande vérité se cachait en elle. Soudain, son regard tomba sur le singe. Elle n'était pas comme d'habitude, pas de malice, pas de brute. Elle était assise tranquillement et regardait Mikak. Il y avait une sorte d'étrange innocence dans ses yeux. Mikak frison na.o. Début, elle eut peur, prit rapidement une branche sèche et cria fort. V10, n'y gâche pas mon jardin. Mais le singe resta assis. Il n'y avait aucun peur dans ses yeux. Dommage. Mihak s'approcha d'elle, mais plus elle s'approchait, plus elle a fait iblisait dans sa détermination. Le singe n'y bougeait pas, elle baissa simplement les yeux quelques instants. Mihak resta silencieuse puis dit doucement. D'accord, mais n'y gâche rien. Ce jour-là, le singe n'y s'en fout pas. Elle se leva et s'assit dans un coin. Mihak continua. A cueillir des raisins. Le lendemain, lorsqu'elle retourna au jardin, le singe était de nouveau assis à la même place. Mihak était surprise, mais pas effrayé. Tu es revenu cette fois. Le singe hocha la tête sur les lèvres de Mihak. Un léger sourire apparut. Elle mettit des raisins dans ses palmes et, avec précaution, s'approcha du singe et les déposa devant elle. Le singe prit silencieusement les raisins et commença à manger. Ainsi, les jours passèrent. Chaque jour, Mihak venait au jardin pour travailler. Et le singe aussi était là. Elle n'était pas méchante, mais aidait à cueillir des raisins sur les branches et les laissait parfois tomber. S'asseyant devant Mihak, elle tendit la patte comme pour dire, Où est mon prix aujourd'hui? Mihak s'habitua à ce singe et commença à lui parler comme si elle comprenait. Si seulement j'avais une mire. Elle était aussi silencieuse que toi. Le singe écoutait tout et répondait du regard. Parfois il hochait légèrement la tête, parfois il soupirait. Mihak trouva la paix auprès d'elle. Quelques semaines plus tard, il commença à pleuvoir. Mihak courait vers la cabane, mais en se retournant, elle vit que le singe était toujours seul. Et se moulèrent dans le jardin sous la pluie.
Si moment la touche au plus profond de son âme, le cœur de chair, elle se retourne et, sincère, corrit. Verse le singe. Pourquoi n'est-ce pas venu avec moi? Elle demanda. Le singe la regarda avec des yeux pleins de larmes, comme si un secret se cachait en elle. Mihak la prit par la patte et dit, viens avec moi, tu n'y seras plus seul à la maison. Le singe acquiesca silencieusement. Maintenant, dans la hutte de Mihak, il n'y avait plus de solitude. Si Singe vivait avec elle, elle s'asseyait dans un coin et l'écoutait la nuit. Des histoires. Mihak l'appelait Moni. Alle, le repas est prêt. Moni, allons aux marches vendre du raisin. Les villageois furent surprise. Certains rirent, d'autres murmurant, cette fille est devenue folle. Elle ramena un singe à la maison, mais Mihak ni, plus rien ni l'inquiétait. Elle était heureuse dans son monde. Là où se trouvait Moni, élevée. Yuani vin et la paix de l'esprit, yuani nuit. Mihak était allongé sur son lit, un vent frais soufflait dehors. Yuani lampe en terracotte brûlait l'intérieur. Moni était assise dans un coin et la regardait dans les yeux y avait de la tristesse. Comme si dans son cœur, il y avait le secret qu'il voulait cacher ses yeux se fermeront peu à peu devant Mihak et murmura. Tu seras toujours avec moi, n'est-ce pas? Le singe acquiesca doucement et Mihak s'endormit sans même se. D'autre que cette nuit, tu allais changer. Quelque chose devait se produire qui modifierait le cours du temps. Chandra sentait déjà l'automne. La fracture du soleil s'adoucissait. Les feuilles des arbres jaunissant et tombaient. La saison des raisins touchait et se fin. 6. Derniers jours, le corps de Mihak commençait à faiblir. La fatigue se lissait sur son visage et même son sourire innocent s'estampait. Au début, elle pensait à une fatigue ordinaire, mais un nesqui cool, de la fièvre et une faiblesse la terrasserait. Le singe, qu'elle appelait désormais Moni tout le temps, était approximate. Parfois, elle mettait un linge humide sur son front, parfois elle apportait de l'eau, et parfois même volait des fruits aux marches pour faire plaisir à Mihak. La respiration de Mihak s'affaiblissait, mais dans son cœur, il y avait de la paix. Il y avait quelqu'un approximate qui ne la quittait jamais. Un soir, alors que le ciel était couvert de nuages, Mihak regarda Moni avec des yeux fatigués. Et dit doucement, Moni, sans toi, je serais probablement morte. Moni prit cesse. Mains dans les siennes comme si elle voulait dire quelque chose, cacher quelque chose. Après quelques jours, la santé de Mihak commença à s'améliorer. Elle se leva peu à peu, commença à faire ses tâches habituelles, nettoya la cabane. Observa les vinzettes, pendant une longue discussion avec Moni une nuit où la lune brillait dans le ciel. Mihak attendait une natte, regarda le ciel et serrant Moni dans ses bras. Elle dit doucement, tu as changé ma vie, Moni, ni par jamais promets-le-moi. Moni posa doucement sa patte sur sa joue, mais dans son regard, il y avait quelque chose de différent, comme si ses yeux parlaient de quelque chose de complètement différent. Mihak s'endormit rapidement et cette nuit-là, son sommeil fut très profond. Si furent les 3 dernières nuits, le silence régnait dehors, même là. 25 letters pièces dont la flamme de lampe en terracotte fallait s'éteindre. Mihak dormait profondément, peut-être dans un rêve ou peut-être dans une réalité elle ne se doutait même pas que Moni s'était approché d'elle dont il y avait quelque chose dans ses yeux. Son comportement changed devant presque.
ein dot il posa es a palm sur son front. Mihak fiddle or quelque quel ni senet mimpa. Con mihak se revela si matin, son corps etate fatigue, comme si elevate marche longtemps, el sentit quelque chose. Mais n'y attache pas beaucoup d'importance. Son cœur etate toujours calme. Moni etate et ses quittes. El n'etate pas seul. Des mois passèrent. Le temps s'écoula silencieusement, comme si un profond secret s'était glissé. Mihak commença à ressentir. Quelque chose d'étrange se produisait dans son corps le matin. Elle se sentait mal. Elle ressentait une faiblesse et de l'anxiété dans la poitrine au début. Elle pensait que la maladie était probablement revenue, mais un jour, elle perdit soudainement connaissance. Ils appelèrent le médecin du village, un vieux médecin expériment. Il examina le pouls de Mihak et, après quelques minutes de silence, prononça une phrase. Êtes-vous enceinte de Mihak? On aurait dit un tremblement de terre. Qu'avez-vous dit? Le médecin répéta doucement. Oui, ma fille, vous. Attendez un enfant. 4 mois déjà passe. Mihak était engourdi. Sa respiration devint irrégulière. Elle était essoufflée. L mais je ne me suis jamais approché de personne. Je n'ai touché personne. Le médecin la regarda. En silence et dit seulement. Parfois, le destin écrit des choses que l'esprit ne peut comprendre. Mihak se regarda. Dans le miroir pendant des heures. Ses mains reposaient sans cesse sur son ventre. Elle avait les larmes aux yeux. Une blessure au cœur, et la même question résonnait dans sa tête. À qui est-ce enfant? Elle soupçonnait. Tout le monde, mais son regard se posa sur Moni. Il était assis devant elle. Il la regarda avec le même regard silencieux et innocent. Il y avait toujours en lui la même dévotion silencieuse. Mais pour la première fois, la peur et la suspicion. Apparent dans les yeux de Mihak, c'est toi. Murmura-t-il. Des larmes colorantes. Moni baissa la tête à ce moment-là. Mihak eut le courage, tu es trahi mon honneur. Hurla-t-il, tu étais mon ami, mon seul compagnon. Moni resta immobile comme un homme, mais sans un mot. Pars immédiatement. Hurla Mihak. Moni s'approcha de la porte. Il se retourna, la regarda, et sortit. Il s'assit près de la porte et pleura chaque nuit, chaque jour, mais Mihak n'ouvrit pas la porte. Elle redevint comme avant de sortir. Elle cueillait des raisins, les vendait aux marches. Mais intérieurement, elle était brisée. Le regard des villageois avait changé. Quelqu'un demandait, quelqu'un riait, quelqu'un en silence. Il observait. C'est qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Moni n'était plus parmi les arbres, hélas à l'ombre près de la porte. Mihak arriva comme un témoin silencieux, aussi regret qu'amour inexprime. Dans le monde, il y a de telles blessures qui ne sont pas infligées au corps, mais à l'âme. Mihak devenait plus lourd chaque jour. Enceinte au 4e mois, Mihak marchait dans les rues du village. Il entendait des murmures et des rires. À son égard, il pointa du doigt ces yeux qui autrefois lui acquittaient du raisin et qui, maintenant, échangeaient son honneur. Un jour, sur la place du village, plusieurs femmes parlant entre elles. Elles entendront Mihak dire que du raisin vendait inceinteWao. Un enfant sans mariage, c'est un village ou une ville, et probablement avec un client avec qui elle est. Entrer en contact, dit l'une d'elles, avec quel genre de cliente est-elle toujours seule, l'autre?
Put être avec un génie ou un esprit, et de nouveau des rires et toutes les femmes commenceront à hacker la tête d'une hermaker. Certains hommes crieront même directement, he miquec, dis-moi déjà et qui appartient si edi enfant. Est nous sommes également interesputateur que nous achèterons du raisin, si l'offre gratuite est accompagnée d'autre chose. Ces mots transperceront le cœur de miquec comme des flèches. Elle ferme la porte de ses maisons l'intérieur, mais les insultes traverseront les murs. Miquec se regarde dans le miroir en vent rang à la langue de ses jaws, des larmes silencieuses. Calorant, elle se demande, suis-tu vraiment coupable? Suis-tu vraiment tombé? Ni suis-tu plus digne de respect? Elle cherche une réponse, mais à part le silence, elle n'y trouve rien. Souvent l'ennui, elle se sit dans un coin de sa cabane et regarde la porte moni s'asseyait encore tous les jours. Il n'y sautait plus, ni riait plus. Il courait autour d'elle, il restait assis. La tête bais ses acute et dot silencieusement. Miquec la regarda. Et, dans son cœur, une tempête s'éleva. Un jour, elle rassemble son courage, alla à la porte et demanda, mas tu fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire? Moni n'y dit rien. Il ferma simplement les yeux et baissa la tête pour Miquec. C'était suffisant en elle, comme si un volcan avait explosé. Source de la, source de ma vie, tu m'as détruit. Tu es petit mon honneur. Moni silencieusement recula et s'assit dans un coin de la cour. Miquec l'aspergea d'eau et la frappa avec un bâton jusqu'à ce qu'il quitte la hut. Mais déjà lendemain, il revint. Puis, chaque jour, il revenait dont il s'assit près de la porte. Miquec lui cria dessus, mais il n'ouvrit pas la porte. Un jour, lors d'une réunion du conseil du village, il soulevèrent cette question. La mala, un ancien et des hommes respects du village se réunirent et prirent une décision. 7. Fille déshonore notre village. Un enfant sans père, sans mariage. Comment pouvons-nous tolérer cela? Elle doit être expulsée d'ici. Miquec.ils en transmet un message si elle n'y donne pas le nom. La peur de l'enfant, puis elle sera expulsée du village. Miquec garda le silence sur les femmes qui lui rendaient visite. Seuls quelqu'un lui rendirent visite, puis, par pitié ou par curiosité, une femme dit, si vous aviez dans le nom, au moins le nom de l'enfant de quelqu'un serait reconnu comme légitime. Miquec avait les larmes aux yeux et je n'y peux pas mentir. Je ne sais pas moi-même la seule chose que je sais, c'est que si qui c'est pas mon entendement. D'une autre quitte, et Moni souffrait en silence. Il me mangeait ne ni buvait. Il restait assis devant la hutte. Ses poils communiquaient et tombés, ses yeux étaient hagards. Il n'y semblait plus qu'une ombre faible. Parfois, il regardait Miquec comme s'il voulait dire, pardonne-moi. La douleur était visible dans les yeux de Miquec, mais elle ne comprenait pas si elle était tombée amoureuse d'un monstre ou d'une tromperie. Le temps passait et ses espoirs s'affaiblissaient. Elle pensait, si mes parents étaient vivants, pourrais partager cela avec eux. Si tout cela n'était que rêve, je me réveillerais et tout disparaîtrait. Mais la réalité était qu'une nouvelle vie grandissait dans son cours, et que le monde extérieur trouvait cela dommage. Miquec était déjà entré dans une nouvelle réalité, dans un monde autre d'elle. Il n'y avait que des questions sans réponse il y avait des blessures sans guérison, il n'y avait que des ombres sans lumière. Moni, tout le monde,
Elvenate aussi chaque jour et la porte.silencieuse.brice Mais le cœur de Mikok était désormais ferme. Bien que les chemins de la vérité puissent être longs et n'y soient jamais fermes. Le soleil s'était déjà couché sur le village. Le village descendait. Silence du soir. Mikok était assis. En silence dans sa hut, les mains sur le ventre. Les yeux toujours rêves et la même question qui s'est levée chaque matin sans jamais recevoir de réponse date, voyez un brut et la porte. Mikok leva les yeux. Elle comprit à nouveau. Moni, elle venait chaque jour. Elle n'y mangeait pas. Elle n'y parlait pas. Elle s'assit simplement et regardait dans les yeux. Mikok l'ignora avec plaisir, mais quelque part au fond d'elle-même, une étrange peur s'installa. Était-ce vraiment un animal ordinaire? Cette même nuit, un étranger, inconnu et silencieux, arriva au village. C'était un vieil homme dont l'apparence reflétait la sagesse du mulet. Il alla droit à la hut de Mikok et dit, Ma fille, je dois te dire quelque chose qui peut changer ton destin. Mikok fut surpris et le vieil homme dit calmement, Cette créature avec qui tu as vécu n'est pas un animal. C'était un homme maudit. Les yeux de Mikok s'écarquillèrent de surprise. C'est une sorte de nouvelle embarcation. Elle pensa, Que racontes-tu? Il était un singe. Moula baissa la tête. Non ma fille il voyait bien des années, un prince maudit brisa le cœur. D'une sorcière dans la forêt. En réponse, elle lui lança un sort et le transforma en singe. Elle dit que tant qu'une femme n'établit par de véritables liens avec lui, la malédiction n'y tomberait pas de la femme que tu es devenue, Mikok. Les mots de Mikok résonnèrent comme un tremblement de terre dans son cœur. Cela signifiait que cette nuit-là, tout ce qui s'était passé n'était que moyen de lever la malédiction. Moula hacha la tête dot il n'était pas un criminel. Il était condamné. Et peut-être que l'amour avait déjà commencé dans son cœur. C'est pourquoi il revint encore et encore dot la respiration de Mikok devant l'ordre. Elle ouvrit la porte et regarda au Moni et assis tous les jours. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas Moni, mais un beau jeune homme vêtu de blanc, au visage simple, aux yeux humides et à la voix tremblante. Mikok, c'est moi celle que tu appelais Moni, celle qui tu as donné une place dans ta maison et dans ton cœur suis un humain. Ta vérité et ton contact m'ont libéré de la malédiction Mihak satanet là. Pétrifié par la difficultés mot s'échappant de ses lèvres, tu as ruiné ma vie. Pitini mon honneur dans la poussière et maintenant tu viens me dire que tu m'aimes jeune homme tombe et génieux. Je sais que j'ai fait souffrir, mais pas intentionnellement voulais juste une chance de vivre, tu étais la seule personne qui me donne de l'amour, même en me considérant comme un animal et maintenant que je suis redevenu un humain. Je ne veux pas te perdre le lendemain matin, tout le village de Chandra purité sous le choc. Les jeunes virent à la porte Mihak un beau jeune homme inconnu et le même Mihak dont ils se moquent tient et s'esquitte aujourd'hui. La tête haute et toutes les langues se tournent. Le mâle rassemblait les villageois et dit, Tu sais, que vous pensiez était un mensonge, celui que vous considériez comme le singe, c'était un homme que vous accusiez. Mihak mais elle est devenue la lumière du destin, d'une autre, non pas une criminel, mais une sauvieuse dont les femmes du village baissèrent les yeux de honte dont les hommes détournèrent le regard. Mihak les regarda et dit, Vous m'avez tous fait du mal mais je ne cherche pas à me venger, car mon amour est revenu. Quelques jours plus tard,
le mariage de Mihak et du jeune homme, désormais appelé Zakit, la mala, célèbre la cérémonie. Les villageois furent témoins de la cérémonie, les mêmes qui hirent Louis jetant des pierres. Aujourd'hui, aus prièrent pour son bonheur, et parce que Nika Zakit et price Mihak par la main et Louis et dit, Thomas dans la liberté et j'étais donnerai la vie. Les larmes montèrent aux yeux de Mihak, mais aucun dollar n'y transparaissait. Une joie catchy résidait dans ses yeux. Quelques mois plus tard, Mihak donna naissance à un magnifique bébé, le premier enfant du village né d'une mère célibataire. Reçu un tel honneur. Cet enfant devint un symbole de la connexion qui les unissait, amour, sacrifice et pardon. Zakit travaillait chaque jour à la vigne. Mihak était et ce qui est dans la cabane était toujours à place, mais la solitude n'y était plus. L'amour y vivait dans le soir. La lumière orange du coucher de soleil jouait sur la vigne. Mihak et Zakit étaient en assis avec l'enfant. Zakit dit doucement, Tu m'as sorti de la solitude et libéré de la malédiction. Maintenant, nous serons toujours ensemble. Mihak lui prit la main et sourit.